Okay. Hello. So hello ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಚಾಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ. ಹಾಯ್. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಧನುಷ್, ಶ್ರೇಯಾ, ಶನು, ಧೀರು ಗೇಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಾಯ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಆರ್ ಪಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮಧು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. So yes, I'm good everyone. So ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, 3D ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್? ಸೊ ಎಸ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಯ್. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ CBSE ಪೇಪರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 5 or any 4 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಮುಗಿಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಲವ್. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರು. ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡು ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಈಸ್ ಲವ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಗೋನ್ ಟು ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದು 1 by 1 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇಸ್. ನೋ ಒನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್, 1 mark, 2 mark, 3 mark, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 markers. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇವನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 lines. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು 3 mark ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬೇರೆವೆಲ್ಲ 2 marks ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ 1 mark ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿತಾ, 1 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್? ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 2, 3, 4, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. So it's a direction ratios. ಈಗ I directionally ratio, what's the ratio of the vector? 2. In the J directionally, what's the ratio of the vector? 3. In the K directionally, what's the ratio of the vector? 4. Whatever the vector is given, those numbers itself direction ratios. ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. What are direction cosines? Direction cosines, as the word says, cosine. It is the angle of the, it's a cos of the angle made by the vector. Cos of the angle made by the vector with x-axis, y-axis, z-axis. With respect to x-axis we call cos alpha, with respect to y-axis we call cos beta, with respect to z-axis we call cos gamma. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ if you keep one stick or something like that, the stick will make angles. It makes angles with x-axis, y-axis, z-axis. Alva. So what is the angles? Alpha, beta, gamma. Simple. That's it. Okay. Cos alpha, cos beta, cos gamma are called as direction cosines. Cosine of the angle made by the vector with respect to x-axis, y-axis, z-axis. Adanella, this is a formula for them. Just remember, nenpitkolli. It will come for your 1 markers. And L square plus m square plus n square. This direction cosines na square L square plus m square plus n square na add ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಹೈಪೋಟ್ನಿಸ್ ಬಂದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಝೆಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Is it very clear? ಹೌದು, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ವೆರಿ. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾವು ಇಫ್ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ 90, 135, 45 degrees, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್
right? Cosines, direction cosine and the cos of the angle made. Very simple makle. It is cos 90, cos 135 and then cos 45 degrees. So you know already values. So cos 90 is basically 0. Cos 135 you can write sin 90 plus 35, or cos 180 minus 45 you can write however you want. This is your ASTC rules. Very very important for your CET. ASTC will gottillebek nimge. Sin 90 plus 45, so that is minus your cos 45, that is equal to minus 1 by root 2. And basically cos 45 is basically root 2. So direction cosines are 0, minus 1 by root 2 and 1 by root 2. These are the direction cosines. Artha aita? These are the direction cosines. 0, 1 by root 2. Whatever the angle, either you can also write this as cos 180 minus 45. In that case also you'll get the same answer, that is cos 45, because cos 180 minus 45 it will second quadrant again you'll get minus cos 45, because second quadrant. This is very very important. ASTC rules are very important. This is how you can find. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 90 60 30 ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ 90 ಬಂದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ 60 ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 60? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by root 2. ಕಾಸ್ 30 ಬಂದು root 3 by 2. 1 by root 2, root 3 by 2. That's all. These are direction cosines. Artha aita? Simple. Next, let's go for next question makle. It's very simple. Again, sometimes if they give the points for you 2 minus 1 2 anta helidre, if they ask you direction cosines, that whatever the point, that point divided by root of 2 square, you can write it as cos alpha. Exam alli steps bariri if it comes for 2 markers. Usually ivella MCQs alli barutte. So you just have to know 2 square 4 plus minus 1 square, that is 1 only. Again 2 square is 4. So answer is 2 divided by root 9. This is the answer, cos alpha. Similarly cos beta will be what happens? Minus 1 divided by root 9. And cos, you know, your gamma will be equal to cos alpha. Cos beta bantu, cos gamma will be equal to same thing, that is minus 2 divided by root of this square plus this square plus this square, root 9. Is the speed is correct or am I going fast? Fast. MCQs ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ MCQs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Any doubt in this case? Yeah. So previous question someone told wrong it is. Yeah. Sin cos 60 basically yes half it is. Correct. Yeah. ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. That's a basic thing we teachers say, no? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಆಯಿತು. ವಿಡಿಯೋ ನೀವು 0.5x ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ? 0.5x ನೋಡಿ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆನೇ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? This is x-axis. So x-axis with itself will make 0 degrees. With respect to y, it will make 90 degree. With respect to z, it will make 90 degrees. So angle made by x-axis will be 0 with respect to x-axis, 90 with respect to y-axis, 90 with respect to z-axis. Therefore, cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos 90 is 0. If they ask you direction cos x-axis 1 0 0 0, y-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 1 0 and z-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 0 1. Simple. It's very simple. ಅಷ್ಟೇ. Angle made by x-axis with itself. X-axis ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ x-axis with itself ಅಂತ ಹೇಳಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 2 minutes. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ನಮ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗಳು. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. Let us take a point P having position vector R vector. Sorry, point A is given. This is given. Aita given. So point A. Let us take a point A as shown in the figure with position vector A vector, and then the direction of the vector is given as B vector, and the line is passing through A and P. Nanagu ashte English baradu, neevu ashte bariri saku. But just make sure you write some description about the diagram. Simple, very simple makle. You can clearly see this line is parallel to this line. That means they given the, see, we have to find what is the equation of this line. So this line is parallel to the other line. They're given this one and it's passing through the point. So we simply, and P is an arbitrary point.
I can simply say, since the AP vector is parallel to the B vector, so whenever I say parallel, that's always lambda times of B vector. If two vectors are parallel, even in the previous lecture, that is in the vectors, I was telling that if two vectors are parallel, always or collinear, one vector can be written as lambda times of other vector. That is a condition for parallel or same direction. If you know this, it's over now. AP and the OP minus OA we discussed in the vector alva. OP minus OA is equal to lambda times B vector, and substitute OP, substitute OP and OA, will get the answer. So I have given the derivation here itself because so very simple. AP vector diagram bariri ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಆ ಪಿ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ಇಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ, ಒ ಪಿ ಇಸ್ ಆರ್, ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಇಸ್ Cartesian form. Very simple. How are you going to find Cartesian form? R and the general x, y, z, and A and the x1, y1, z1, and B and the A, B, C. This is a direction. Just substitute in that equation. Substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ r ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. r ಮೈನಸ್ ಎ ಕೊಡು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ. ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು, ಎ ಅಂದರೆ x1 ಇರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟು. ದಿಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಬಿ minus x1, y minus y. If you want to write derivation more longer, because this derivation used to come for 5 markers earlier days, and ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಬರೀ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ x minus x1, y minus 1, z minus z1 equal to this one, and it's lambda times of this one. And since they're equating x minus x1 is equal to lambda a, so x minus x1 is lambda, because these are equal, ಅಲ್ಲ. This is equal to lambda a, this is equal to lambda b, this is equal to lambda c. So I can say lambda is equal to x minus x1 by a. Here also lambda is y minus y1 by b. Lambda is equal to z minus z1 by c. Since all are, lambda is same, therefore it is equal. Artha aita? Idu artha aita? Slow. Simple. Artha marks very simple makla. We don't have time. You don't have time. I know one shot alli lectures prepare ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. Okay. Okay, so next, okay, this is how it is. This derivation ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. I hope you understood. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? This speed is perfectly fine. Okay, that's good. Probability ಮಾಡ್ತೀನಿ. Find the equation of a line vector form passes through the point with position vector. They given the position vector and they given direction. Very simple. They given everything. They given a vector is given for you, and they given for you b vector. Then very simple. R vector is equal to a vector plus lambda times of b vector. Just substitute this vector in this position plus lambda times of this vector in this position. That is the answer for vector form. They not ask Cartesian form. You can also write Cartesian form. What is Cartesian form? Basically x minus x1, the point. This is a point, that is 2 by this one 2 direction, x minus x1. Exam ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. You have to always write what is a given data. That is your a vector is given as, a point is given as 2i cap minus j cap plus k cap, and then direction is given as 2i cap plus 2j cap minus k cap. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ x minus 2 by 2 direction, that must be equal to y minus of, ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಇದೆ, so minus of minus 1 plus 1 divided by its direction, that is 2. ಅದಾದಮೇಲೆ z minus 4 divided by z minus, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಬರ್ದಿನ, 2 minus 1 4, 2 minus 1 4, yeah, so something z minus 4 divided by whatever the b vector, the direction is minus 1. So just write Cartesian form and vector form. Simple. Again vector ಕೊಟ್ಟಿರೋ point plus lambda times of the direction. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Cartesian ಅಂದರೆ x minus x1 by 2, y minus y1 by 2, z minus z1 by 2. That's it. Simple ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ so sometimes what they'll ask you, they'll try to give in different formats. Look at this question. I think this question was asked in your model paper. Find the vector equation of line passing through the point. Point ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 2 minus 4 and perpendicular to the two lines. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದೇ given the point. The point is given as what? I cap, 1 I cap
plus 2j cap plus minus 4k cap anta point na kottidare. So now they're asking what's the direction of this one. We don't know direction. They're saying that this direction is perpendicular to these two vectors. So I told in the previous chapter, that is vector algebra, whenever you want to find something perpendicular to two other vectors, that is nothing but you have to find the cross product. So if you want to find the cross product of these two lines, see yavathe nenpitkolli, line idiyalva, a line the bottom idiyalva, ee bottom one direction cosines, idu direction ratios ivellanu, idu other direction. So idu point, illodu point. Aita idu direction. So if you want to find angle between two lines, I mean if you want to find line perpendicular to two lines, that means just take the directions of this and find the cross product. So I need one more vector which is perpendicular to these two vectors. That is the direction alva. It is just that they are given it in a Cartesian form. Artha aita? Artha aita? Yes and thumbs up ati. Artha no? Yes and heli. Yes, correct. Direction cosine should be plus or minus. Yes, plus or minus. Next. Yes. Sandhya, what is the issue? Okay. Okay, let's do fast. Okay. Next. So this is very simple. I have to find direction which is perpendicular to these two things. How are we going to find now? Now we find martivi. So first make sure that it is in the format, that is x minus x1 by a antane irbeku. One vele illelladru 2x aa tara iddu, one vele imagine there was a question 2x minus 8 by 3 anta hittu. Aga it is not in the format. Our format is x minus x1 by a, but namage 2x minus 8 by 3 irutte. So I have to take 2 common. I will get x minus 4. Then I have to bring the 2 to the denominator, that is x minus 4 by 3 anta. So ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, so you have to always get the standard format. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. You have to always convert to this format, that is x minus x1 by a. So the direction is 3/2, not 3. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You'll mistake martira ನೀವು. So I have taken one more question similar to this. I'll solve that, where we have to take the common and do it. But in this case, luckily we don't have anything as such, because ಇದಕ್ಕೆ x ಇಲ್ಲಿದೆ, y ಇಲ್ಲಿದೆ, z ಇಲ್ಲಿದೆ, x y z ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Of course ಇಲ್ಲಿ ಇದು minus of minus 19 ಇರುತ್ತೆ, but that doesn't affect the sign of this. So what I should do, simply I should find the ಏನಿದು cross product. I into j into k ತಗೊಂಡು 3 minus 16 and 7, 3, 8 and minus 5. Ist find ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು. So what is answer now will be, so I into this 16 into 5 80, 80 minus 8 56, 56 minus j cap into, leave this, so this column 5 3 15 minus 15 minus 21, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next plus k cap into plus k cap, leave this, so on this column 8 3 24 24 minus 16 or minus 48. So minus 48 ತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, and you're going to get this as what, I cap is 24 I cap. So ಇದು ನಿಮಗೆ minus plus ಆಗುತ್ತೆ, plus 36 ಅಲ್ವಾ, 5 plus 1 6 36 minus 36 j cap ಬರುತ್ತೆ. ಇದು if you leave this on this column 8 3 24 minus of minus plus ಬರುತ್ತೆ. So it is 8 9 10 11 12 60 72 plus 72 k cap ಬರುತ್ತೆ. So if I take the common, that is 12 common ತಗೊಂಡ್ರೆ, I'll get 2 I cap plus 3 j cap plus 12 6 k cap ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is the direction. We got the direction. They're asking what is the equation, vector equation ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So vector equation will be very simple. Your a vector, r vector is equal to a vector plus lambda times of b vector, and a vector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically you know that I cap plus 2 j cap plus k cap plus 4 k cap, 2 j cap minus 4 k cap plus lambda times of b vector. You can actually leave 12 here because k anta, but let us write 12 and make it this as one more k, 12 into
2i cap plus 3j cap plus 4k cap anta. Again you can do this 12 into lambda is again one more constant. You can write I cap plus 2j cap minus 4k cap. I can just get this as a mu times of 2i cap, or you can say lambda 1 times of 3j cap and then 4k cap. 4 alla 6 alva plus 6k cap. Arthaita? So this is how this question was asked in a model paper. So find the vector equation of line passing through the 1 2 minus 4 and perpendicular to these two. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಯಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವೇರ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ perpendicular to these two lines. That means whenever they ask you find something perpendicular to two given lines, you have to find the cross product. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನೆವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. Find the vector and Cartesian equation of the line through point. Again ಮಕ್ಕಳೇ simple point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and they given the directions correctly. You can do this question by yourself. I think I've written the answer for this example question. Answer is simple. They given the point, they have given the point, they given the direction. Just write R vector as what and B vector is what, and just write in this form. Very simple. Vector form, Cartesian form. That's very important. Next, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next. So after you understand this is very simple, and afterwards let's come to this one, angle between two vectors. If you want to find angle between, see, very simple. See, there are two vectors like I have taken two lines, angle between two lines, and that both the lines have some direction. They are given b1 and b2. So if you want to find angle between the lines, it's nothing but angle between the directions. Angle between lines is nothing but angle between the direction. So if this is angle theta, even this is angle theta. So angle between lines is nothing but angle between the direction. Now b1 b2 irutte, same, we know the cos theta is equal to b1 dot b2 divided by modulus of b1 into b2. This we discuss also in the vector chapter. Vector chapter allo discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. We also discuss this in the vector chapter also, that is b1 into b2 divided by modulus b1 b2. They would have given a1 and a2. You have to identify the b1 and b2, then you have to find the cos theta is equal to b1 dot b2 divided by modulus of b1 into b2. Artha aita makle? Next, let's go for next slide, angle between. So whenever this kind Cartesian form is given, please be careful with the denominators. Make sure it's in the general form. Means you have to convert into standard form, that is x minus of minus 3 divided by 3, and it is the standard form as y minus 5, and this is already standard form z minus of minus 3 divided by 4. So the direction your the direction cosines, direction ratio is basically 3 5 4. The direction of this line is 3 I cap 5 j cap 4 j cap. So basically your b1 will be equal to 3 I cap plus 5 j cap plus 4 k cap. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು b2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ 1 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ 2 k cap. It's a standard format, x minus of minus 1. So nothing comes denominator. I've also taken one more question where I think ಇನ್ನೊಂದು question ತಗೊಂಡಿ, this one. In this question we'll discuss how to get properly ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡೋಣ, but this will be very easy. They already given all the values for you. So they given you 3 5 4, and so if you want to find an angle between them, very simple, it is cos theta. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, b1 into b2 divided by modulus of b1 and then modulus of b2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ. b1 into b2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 plus 5 plus 4 2s 8 ಅಲ್ವಾ, divided by modulus of b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 plus 25 plus 16 the root 2 into root of this, that is 1 plus 1 plus 2 2s 4, that is 2 2s 4 ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 8 9 10
8, 9, 10, 11, 16. 16 divided by, the answer is 25 plus 25 ಆಗುತ್ತೆ 50. Root 50 into root 6 ಬರುತ್ತೆ. You can then simplify this. 16 and the root 50 and say 25 into 2. Root 50 can be written as root 25 into 2. Root 25 is 5. 5 root 2. This is 5 root 2. Root 6 can be written as root 2 into root 3. So you can write this as 16 by root 2 into root 2 is 2. 5 2s are 10. Root 3. If you want, you can also rationalize the denominator. 2 4s are actually always your rational denominator. Write the answer. 2 8s are 2 5s are. So answer is 8 by 5 root 3. If you want to rationalize root 3 by root 3, then you'll get answer as 8 root 3 divided by 15 and the answer. It's simple. So they would have given, see, very important is when a question is given in Cartesian form, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ 2y ಅಂತಿದ್ರು, ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 2y, ದೆನ್ ಯು ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ y. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಶೋ ಯು. ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Again they are asking angle between the vectors. I think you can do this question by yourself. So just you have to take this value, this is your b1 vector and this is your b2 vector. This is your b2 vector. So it is b1 vector and b2 vector. So you have to find the angle between the pair of lines. Very simple again. So cos theta is equal to same formula. So b1 dot b2 divided by modulus of b1 into modulus of b2. ನೀವೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ. Nothing to do it. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ b2 b1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವೆನ್ ಯು ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ b1 is given, b2 is given. Do this question by yourself. You will get root 9 and 9 plus 4 plus 36. 9 plus root 49 ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ 7 3s are 21 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. So then denominator you can multiply and get the answer. It's very easy question. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ showed that these vectors are perpendicular. So exam ಅಲ್ಲಿ they can ask in the MCQs like perpendicularity condition. If the two vectors are perpendicular, then their dot product, that is b1 cross b2, sorry, b1 dot b2 should be equal to 0. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, it's very important. I have to find the b1 for this. Whatever denominator, that is only directions b1. Here what is it? That is only direction. We know this very simple. But the problem is it's not in a standard format. It should be it should be x minus a, x minus x1. But it's not a standard format. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. You have to get into standard format. So ಈ equation let's convert into standard format now. I'll take negative out. I'll write x minus 1 by 3. I will take 7 out. I'll write y minus 2 by 2p. I will take ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, z minus 3 by 2. No changes. Illi I will take minus 7 out because I want x in the front. X minus 1 by 3p. Illi I will take, then change illa, y minus 1 by 1. Idu 6. Illi nodi, I always should get the variable first. Minus common tagonta idini. Z minus 6 by 5. So what will happen now here? Again it is not fully completed because negative irbardu illi. So x minus 1 by minus 3. ಇಲ್ಲಿ y minus 2 ಇದೆ. ಈ 7 ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2p by 7 and z minus 3 by 2. This should be minus 7 ಕಾಮನ್ ತಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. x minus 1 by 3p by minus 7 and that should be y minus 5 by 1. So ಇಲ್ಲಿ z minus 6 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus 5. So always we have to convert. Actually ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ, ಬಟ್ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ CET ಯಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಜೈ RCB. ಹಾಂ ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟು, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಯಾ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಡನ್. ಎಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್, ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CET ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ.
ಈ ಥರ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಕೇಳಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ -3 ಇಂಟು -3 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 3s are 9, that is 9p by 7 3s are 21. So sir 21 7 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So 7 because -3 into -3p by 7 plus dot product. We are doing dot product. Dot product ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is again, if you want you can write the steps again. This is your a1, this is your b1. Your b1 vector is, if you want steps, -3i cap plus 2p 7 by j cap plus 2 by k cap anta. Again you can write b2 vector, that is your -3p by 7 I cap plus 1 j cap plus -5 k cap. Then amele you can write b1. So it, since it's perpendicular, b1 dot b2 should be equal to 0. Then you multiply this, that's it. That is -3 into -9p by 7. Adadmele 2p by 7, and then this should be equal to 0. And idu 2 5 10, bring the 10 this side. 10 is equal to 11p by 7, and your p should be equal to 70 by 11. I think it's important question. Okay, Makla, let's go for next question now. Okay. Show that this is very simple, Makla. Is a standard format? Yeah, standard format. Z means z minus 0 anta. Standard format x minus 0, y minus 0, z minus 0 origin. So if they're perpendicular, 7 into 1 7, ivella 1 mark baruthe usually. Minus into 5 minus 10, and 3 into 1 3. So the product is the, you know, the b1. This is the b1 vector. b1 is 7i cap minus 5 cap 1 j cap. b2 is 1i cap 2 j cap 3 k cap. So when I do b1 cross b2, that means I am getting the answer as 0. Therefore it is perpendicular. Mostly exam time, one MCQs alli they'll remove this 2 and they'll give it as k or lambda. They'll ask you find the value of lambda for which it is perpendicular. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Next question. So distance between the two lines, nodi makla, is very important. So we know that in 3D, in 2D means on the board, if I write and distance between the lines, so we can find the distance basically. So itara irutalva. So we have you know, there's something called as, if there are parallel lines, there is a distance, that's a perpendicular distance. If there are, you know, non-parallel lines on 2D surface on the board, definitely they'll intersect at some location. So distance between line is like, it's not there, they're going to intersect. So these two lines on 2D going to line tara kansta illa. Okay bidi. So board mele na line bardre avu 100% intersect avutte, illa parallel illa non parallel irbekadu. But adre space alli there can be basically a non parallel and non intersecting lines. ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯಾಲೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀರಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಲ್ಲಲ್ವಾ, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೊಡಿಯೋ ಕಲ್ಲು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೈನ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯು ಗೋ ಟು ಶೂಟ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್, ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಟ್ ದ ಥ್ರೆಡ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ನೀವು ನೋಡಿಬೇಕು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ Star Wars and all. So inge mele light to inkerade light hogtare, they don't intersect each other. So you can have non-intersecting, non-parallel lines in the space, in the 3D. Aita. So for those lines we call it as Q lines, and these Q lines distance madhye formula ide ಒಂದು. ಈ derivation usually ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವೆನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, that is b1 b2, you have to find b1 cross b2, then you should do a2 minus a1, then a2 minus a1 divided by modulus of b1 cross b2. Simple aste. a2 minus a1 dot, sorry, b1 cross b2 dot a2 minus a1 divided by modulus of b1 b2. So what if they are parallel, sir? If they are parallel means you will not have b1 and b2 because ಎರಡು direction same ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ b1 b2 ಬರೋದಿಲ್ಲ, you will just get b ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, divided by modulus b ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ದು ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 1 2 3 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 times of 1 2 3, that is 2 4 6 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? a vector is lambda times of b vector for perpendicularity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ?
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನೌ. So this is a question, I think this question was asked in model paper and it's very simple question ಮಕ್ಕಳೇ. 6 I cap 2 j cap 2 k cap lambda ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and r ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. they are given all they are given the r vector. This is your a vector, this is a vector, this is a1 vector, this is b1 vector, and this is your a2 vector, this is your b2 vector. They are given everything, aita. So write down what is given. a1 vector is basically 6 I cap 2 j cap 2 k cap. a1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. a2 vector is given as minus 4 I cap minus k cap, oh sorry, minus 0 j cap, ಏನು ಇಲ್ಲ 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, minus k cap, and your b1 vector is given as what? So b1 vector is ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ exam ಅಲ್ಲಿ, minus 2 j cap and 2 k cap, and b2 vector is given as b2 vector ಏನು 3 I cap minus 2 j cap minus 2 k cap. Next, so what is a2 vector minus a1 vector? You have to find out. So minus 4 minus 1, that is minus 10 I cap, 0 minus 2 minus 2 j cap, this minus 3 minus 3 k cap. Oh, yella negative hai na. Okay, so what is b1 cross b2? You have to calculate. So take the I j k 1 minus 1 minus 2 2 3 minus 2 minus 2. Find the value. I leave this, so this column 2 2 is a 4, minus of minus 4 plus 4 into your I cap, minus of j cap, second minus by default, leave this, so this column minus 2 minus minus 6 plus k cap, leave this row, this column, that is minus 2 minus of minus plus 6, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ? your b1 cross b2 will become so 64 plus 64 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 128 plus 16 8 9 10 4 1 144. root of 144 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. root 144 is basically 12. we got the answer, that's it. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಏನೀಗ, you have to please ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. without formula they will definitely cut the marks. so your distance d will be equal to a2 vector, sorry, b1 cross b2, b1 ಎರಡು ಉಲ್ಟಾನೇ ಬರೀಬೋದು, ಏನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. b1 cross b2 dot a2 minus a1 divided by modulus of b1 cross b2. we got everything. so b1 cross b2 ಏನು ಬಂತು? this is the values 884 and a2 minus a1 we got this. it's a modulus we have to find. and minus 10 minus 80 minus 16, 4 3s are 12 minus 12 divided by b1 cross b2 root of 144, that is 12. ಇದು 12 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು 80 106 180 plus 96 96 180 90 96 and 108 108. we'll get these answers. 108 by 12. so 108 by 12 ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 12 into 9 12 into 9 9 2s are 8 18 108. yeah, so answer is 9 for this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? is it very clear? ಎಸ್ ಮಾ ಹೇಳಿ. yes, whatever I do, definitely do not have to worry. first practice this. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸರ್, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಲ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್.
ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿನು. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊತೀನಲ್ವಾ, ಐ ಟು ಟೇಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಮೈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಫಸ್ಟ್ 3 months ಬರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಸೆ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯು ಡೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಏನು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, AOD ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಶಾಟ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಐ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಫೈಂಡ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A1 A2 B1 B2 ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ರಿಟನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, I cap J cap ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ A2 - A1 B1 × B2. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ because board exam ಅಲ್ಲಿ there's a very high chances same question without changing the values also they can ask. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೂ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್, ಮತ್ತು ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A1 A2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ B ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, B ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ because 236. So the formula is very simple, just you find B cross A2 minus A1 divided by modulus of B. That's very simple, you will get the answer for this also. Right? Do this question by yourself. This question is again NCERT question, it is there in the NCERT also. Artha aita? So with this we have completed entire chapter. Actually 3D geometry tumba lengthy chapter ittu. It was my favorite chapter once upon a time, but ಈ exam ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. 3D geometry ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. We have very less thing. So ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Any doubt in this case? B dot correct, thank you. B dot into A2 minus A1 ಇದೇನು ಇಂಟು ಡಾಟ್ ಎರಡು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So B dot A2 minus A1 minus dot product divided by ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವುದೋ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. The motivation that comes within yourself will stay for longer time. ಬೇರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಲ್. RP sir is there, I am doing all the lectures. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ನ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಂತಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, you have, for example, if you take calculus, all the lengthy lectures are there, one shot lectures are there, live I am doing it, I am preparing MCQs for you. So at least you have to see, when sir is doing so much for us, sir ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ 1 minute ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಐ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ವಿಲ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯಿತಾ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ, ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 days ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸನೇ ನೀವು ಅದೇನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Okay, that's it, and then we will see in the next lecture, next live ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಯಿತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ.